Na enam so ema okọ mpraye so abato mpesua so a omomrahye bduani bu afu yi pa se emra ene nhye bofra ene pipiam yekunu mpanifo akoye na wotwe mu se ombehya ase ato abade free frankatufo adie ni mu de abafom no enya de ombepene so ne no mapene so kina enso ewo ho yekọ omaiga na mrahye biafie mu so a enu na enya asinkuma abato komisa be de eche yewura Dr. Bosman Asare kopimo mpanifo ni mu a na oyi nsembisa bia no na yewura dafia mapo oni didi siani ya na ano ehye pa no pay mobeti emu nsem enso ewo ha Zebila bato mpesua so mrahye biani so de atodwase yemra na afi ya hunidie yensase omanfo bi emfani bre bone ni sikape enso emfa ensen we eye afiseme kwamono ni nsemu a Iran ni Israel ntokwa no eguso ama de so imo no Iran fo asoma topaya ma nakoto Israel ma Israel fo nso asoma bi akoto Iran a omoto emane wo ho mampani Donald Trump de atodwa se odi na wotwemienu asiwo se no odi edwene ho hunu se onkobwa Israel for no montunhye Iran so anase one ne man no wo montwentwen so no pay mobeti emu nkyiremu enso ewo ha America ma mu ho anso no oman no court ba ta akoye mra se obi a onyanya mfinhye dunwotwe yentimi enhye no ntata no emfa ne nwura oba na oba nhye mu ene be ma ne be ma nhye mu ene na ware mu sabrekọ na hangrima mu so no nyame ya adomo a na wotwe besimi ena gay fo lesbian fo betumontin so nenso mampani otadwa so ahyebo ya washemra so mpene so emasa ne ma no so entimi emaso nsemwe ya ahofro kan na atena se no padi mu kyiremo ebesom ye de asda kese ema ni what scientific hospital doctor ni mo de won ben penis repair no achiman bedu enterprise the sister spice de som ye duane ye de Kessben University College so ye kwa akonye tete ye panis ye hono enso ewo ho na divine opera center for enso de otwea herbal powder ba edi emema kagiremu ano pekin kan for magye adwa na mechiremu nsem mu no minsumi din de ohene na kwache ade FM medame ho aba na ya hyensem ase ede amamo Yenshe ensem no ase emfamfiri osunu kokroko new patriotic party amanyuko no emo na wotwe mo ena amanyuko ne mpanifo si adwa edabrada no no mo yensakraye nhye bebre e de fa amanyuko no se omudi ntwo afie atwa mu abato ne se fata so mo hwe no mo siesie mu hu yi pa no mo se siesie ne ntem so esanse mpanifo akase ufrase aburo so ntem ana oni eye kokko nti no omo hye ne ma na abo ama enkugu omudi ye no omatima yensakraye na nyame ya adom afimpimie no ene aduonu nwotwe motimi akọ pre adwa no ede ama omaiga na nyina na nsakra ni bi ene se kane na nko mo hyase atoba ede ayi amanyuko ni mpanifo mo hyase frase polling station branch ne ekọ constituency ne ekọ regional sa akọpem se omode beyi frankatufo na nso nsakra ya ba ese abato ombeto de ayi amanyuko ni mpanifo no ombe hyase de free flag bearer no mo de asane abafo abesi de otwato kra asemi echi no ena enra okomrahye biafie mu a NPP amanyuko no mrahye biafo baako be se diusia ka ho bomu a asantima mpo abato pesua so mrahye biani onomnyamfo amprachum ena odi omani mu do mko mampani abede kyire dada ba omi asoye na omkobo no amane se yewura wadaroma party ni sakra ya abane nim se watu agina mu ye papa so him frank amanyuko ni ntino yenso yetawachi anopa wie nwumre ne deso mu nyina no frɛ anopa ba bia be free be beba ne abaye adwuma aboa se onsa ebeka dibri eno achi no owura intim fojoje ono so ena wo ye asen of mrahye bidwani wono so kobi na wode kakra todwa senti ye se fata se mampani abede kyiri dada ena omoma no bedi omo animu. Certain member of parliament, we had never seen that before, but he lost. He went again the second time, and then he lost again until he came back, and that was actually the fourth time he had contested before he won. So the Ghanaian population votes this way, that they want to see you on the ballot, on the presidential ballot, particularly if you are contestant for any of the major parties, NDC, MPP. They want to vote for a candidate who is experienced, a candidate who has sympathy, a candidate who has tried before. So going into 2028 elections, when President Mahama is going to serve his second term, and definitely NDC is going to field a new candidate, it is
going to be a big advantage if MPP presents Dr. Mahmoud Bawumia, who has appeared on the ballot before, who has been our candidate in 2024, and that would be the obvious choice for Ghanaians. So all of us, members of parliament who came here, over 60 of us, who have come to pledge our support for Dr. Bawumia, is a reflection of the overwhelming. Yeda so agina NPP amyoko no wo mo asoye na empire so abato mpasua so mrasibdwani Owura Davis Opoko woni sentrofo akasa se enhyehyeye foforo aba amyoko ni mo se on be hya ase ato aba e de free soro na mampani flag bearer na se Frankatufo de omato de aba besi form no omone mpanifo eye adwena enye yi kura Owura Davis Opoko wono so akire na kitae e de ama Owura Bran Champion no so de nsusuye de aba so peso him Franka e de ema NPP amyoko no na Owura Davis Opoko dia to just kobasa no a na omo ya yipamu esanse ekame esi nipa bi na atenase on peso omo tenase no omo hye niema ema ne ko ema yie e de ba nipa ba ko bi afa na enso nya de on betenase ne atenase kina apene so se sa niema na empanifo akọ hye sa amra no omo ko so ntinyame ya adom abrepam no omo de krata be akoma NPP amyoko no empanifo neck no omo atenase asusu hu ahunu se ensusu omo de aba no enya amanyoko ni nyina e na wonom abo adwoso. The 7 members that the National Council will be approving in July, it doesn't really add up. It doesn't make sense. And that is why, for us as a campaign, we will be officially writing to the party to hasten slowly. What we seek to do is to build a solid party that is ready to carry any presidential candidate to victory, and not just to elect a political party leader. That is not what the MPP people want. The level of defeat that we experienced in 2024 is not something to now begin to glorify an individual. The party and its base wants to see a stronger party, and that is what the Brand a Champion campaign will be pushing. I have seen senior members of the party disagree with this entire structure and the various proposals and the early days that have been brought forth. What I will urge the national leadership is to hasten slowly. I mean, this level of schemes and all of that has not helped the MPP, and we are where we are because of these things. We need to create a level playing field for everybody who seeks to contest or who seeks to stand as a presidential candidate or a presidential aspirant. No, and for Davis Opoko esande to dwa se Owura Brian a champion ya watwiniti no pepe Frankatufo di brano di ama amanyoko no wono ani ni pe se fata so omde ne kwa akon esanse ni modu ya Ghana fo nim ni ye pento no nko a na omde ne kwa obetimi di nkunimdi e de abre amanyoko no afimpimi no ene aduno nwotwe abato no mu. In an appreciable level, needs a dynamic leader, a leader who is senator, a leader who is Ghanaian experience, a leader who has traveled the mill. And of course, now the world is tilting towards having young and vibrant leaders to lead nations. And that's what Brian brings to the table. All this political gimmicks and playbooks and all of that have not helped the MPP. We need to be real with our support base. We need to be sincere with them. Reasons why we lost, why the MPP for the first time will be performing this poorly. I mean, those are the reasons why the people want. And that is what we'll be taking to the grounds. That is what we'll be taking to the Ghanaian, the voter, the MPP delegate. We'll be explaining to them why Brian a Champion possesses that character that is able to win the MPP one-touch victory in 2028. I mean, we are not ready to say that because Akufo went twice before he won, Akufo went 3 times before he won, we should be going 3 times or 4 times. We allow persons to go 3 or 4 before we win. I mean, Chiremo ewo omai Ghana mrashib de fiemu na enra ena bato komisa penia be de chire yura Dr. Bosman Asare kopiemo ewo omai Ghana mrashib de fiemu a ensemisa bebre ena ko edema no efa afimpimi no ene adunu na aba ekokoto ye ni mo na emu ba akopa ene se abato ekokoto ye no ewo afie twemu no ansa ne ebekwa akoto aba no enkrata ne bi pie monten so ema be to dwa se ekobasa no a
bema kwan ema nipa bonfo bi atwa abato no nkrata ne bi agum ama kwakwakoto aba no na ese nipa ensefa so obedi nkonim no na ono na edi nkonim no eka eba abanya fa na yewura Dr. Bosman Asare to dwa se da bi da enya de eka eba Ghana abanya fa esanso we mu afimpimi no ene edunsia 2016 Ghana aban ebo obia oto aba bia ho ka $13 ya afimpimi no ene edun na aba ekotuye die Nje pom di go akwan so nti no ema aban ebo obi ahụ ka $4 pa nti e basa no a na enya de ka aba obi afa afei Ablekmanoff bato mpesu ya so besi ne wonum enya nyamrahye bidwani esansa bato etu ne kenkan so no Niema nhyeda nkoyi eno ena yewura Roxen Nelson Dafiamapo oye South Dai mrahye bidwani ebusa Dr. Bosman Asare se onigidie wa bato komisemu se nhyɛ mu de go akwan so no ebetimi aboa amwahwe akenkan manafo atudin sa asumese na se benten ena edi nkunim ewa Ablekmanoff baton pesuaso no so yewre egine sei eno ena yewra Dr. Bosman Asare to dwa so omodi nhyepa egu akwan so se da bato na se brand beso nkwa do mto mosafre bambofo mbehwe no makenkan amade wadi nkunim no o matudin amagana fo nyina so ehunu no. Because part of the complaint before the court was that your returning officer was not permitted to lead the process, and therefore the court directed that go and rely on your returning officers to complete the process. You recall? And yet, in going back to do the recollation, you did not use your returning officer for Ablekmanoff. He was not the returning officer. The returning officer for the December 7th elections was not the returning officer you used for the recollation for Ablekmanoff in pursuance of the court order. Yes, Deputy Commissioner. Honorable, the returning officer for the Ablekmanoff constituency has not changed. So if you have been watching the proceedings on TV, the same person has been doing it. So check, please. The same person has been doing it. Honorable, if exhausted this. Let me say this, that clearly the Electoral Commission in the present circumstances, based on the facts he has brought to this house, is incapable. Oh, can you be quiet? Saying that based on the facts submitted to this house, the Electoral Commission is incapable of concluding the matters in respect of the parliamentary elections in the December 2024 elections. So what's the question? Yedi ani chiremu ewo Zebila abato mpesua so na wono mrahye bdwani wonumnyamfo Ebenezer Nebila wono so ne sentrofo di nkomode atodwa se nansen yensa ase ne yensuo ne enkwaya nipa bi ede sikapebo ne ani bre esere no eyade a eyeyi pa ne bra so se Ghana mpanifo tenase na womo ede kwa adwendwemu yi pa se mpo ya bresuyi ene bia enema hia ne nchirima wono banso na mo be ne etuo na ya gensa ase yenkwaye yensuo enso di ato mo da bi omo ba omo so amebo yesobo no ena yewura Ebenezer Nebila de atu dwa se ne galamse science ase omo tu efumagudie ne ade afe omo ese yeso ne ensase nyina ka ho bi yese fatasa aban etu ho anamo one Kessben centrofo di nkomo ewo nasoye ewo Michael na mrahye bafie mo ena ode tu dwa so oba ne mpasua so mpo a omo tu anwea ede si adan ne ade no omo wie a na asase ne da ho na afa kofa nsuire ene sutwie de aba na etwi se omanfo ya pade no madan ya kofa nsuri enso de bento ogidie sa aban hwe ne mfa hyepa ngu akwan so na sa ne ma no yintini empe ne pumasibre assemblies. Agroforestry is incorporated even into farming activities. So to the extent that you don't go killing trees to plant your crops, you should be able to reserve especially economic trees like the share, like the wadawa trees. Those plants should be reserved when even making our farmlands for production, such that those farmlands are kept, as those trees are kept, and then maybe those that are not of economic value to our farmers, they can be killed then in order to support in the farming activities.
And then there should be a kind of collaboration between traditional authorities and local assemblies to enforce some bylaws. You see, if we don't collaborate, if the local authorities do not collaborate with the assemblies to put in certain bylaws that will prevent the felling of trees for charcoal purpose or for various uses, and then we just leave everybody to do things his or her own way, then before we realize, the whole place will be bare for us. It will be a degraded land, and which will not be helped. Abusuafo yenyina so na yemfa sida Kessben adwumakoi ni what scientific hospital Dr. Nibo de wumben penis repair no be ma wa yemre won pemu akona ko doctor ni won peni puma sibren fama wo awo ho sem na ha warefo na so bo no mo a na eye pressure anase typhoid ulcer anase thyroid diabetes na ha wo a eye ni what scientific hospital na so ko me pacho kasa na pampan bon de akiri halitosis anase prostate na yekese ento da dwonso be bransa na ade ache a Dr. Nimo sibra no be peni puma sibre ediama doctor ye adwuma Kumasia atonsu Monaco Junction oni adansuru bank die nimhwe ena enkran so owo eye mal 7 na chimota mal 7 oni Janet Corner Dino ena edi enhwe ni mo frɛ no ewo 0244 08 76 87 0244 08 76 87 Ajima Bedu Enterprise the sister spices aba eno so de abomo ene enkwan egumu ahodo miensa ye wo chicken flavor gold flavor ene beef flavor enso ewo ho me pacho de opebia radwum na kwajo de kumasia Adum pampa so pizza jom bantima jom Roman Hill so amijom any Katia Dubai nyina kwa unsa ebeke bi enkran so CMB o kan hini makola ehon so kwa unsa ebeke bi e wo fragma bedu na onfaro do na mesomo e wo 0243 535025 0243 535025 Kessben University College me kan for the amount o pesua pompapa ko ya bewi wo dwumasem nya odini a eye Kessben University College na me kan for ediama wo Ghana Tertiary Education Commission for yatum omama yetumi ede eye adwuma ena abodin krata wi ede hye onsem so firi kwame nkromasua pom program say no edoso odi anso beba no befa form snafi wa hye asiaba ama yesua de e wo ho performance bi ato abra Kessben fie ha e wo aduma seda house a wo ba wonsa beka enkran so Kessben as that Twin Towers Circle multi-credit savings salons branch via Surawa unsa ebekabi Kessben University College main campus or continent say any in Sidla campus and also dum how about unsa bekabi e wo friend penny 0501 6373 0501 6373 Divine Peba Center for the Otria Heba powder edi aba edro nwanwaso eboa edi akagina mutitru ni mema wa emre wo mpemu akona kwajibi ana obu ono ma na aposo ya pressure na ha wo ba onsebu onsisi so eba na ya say di akira eye Otria Heba powder bi na ohia drugstore Heba shoe bi awram na bodin se opotria onsa ebeka de kumasi afredi mense okay o kapeba ewo sunyane na naboache eba ewo nkra kanshi mensa ewo takrade PK Gambila ewo tamale enafe the months baby abe rebia no rahwa wonsa ebeka bi friend penny 0591 565557 0591 565557 yebusu ya dan ho aba na amonone nsemo nsa aka no so yede atoa mo so Abusuafo ye share amonone nsem no ase de free Israel na afi Iran for entokwa ni mu na ade chi ade sen nyina no na atoa na obi totopae edema ne yonko no dosie mu ade be chia no pay no nkreba ene se Iran man no mpanifo ne asojafo ya yewura Ayatollah Ali Khamenei de ani mo soma topae soma kro horo e de fa wie mu a akwakoto Israel wono mu kro bi te se Tel Aviv na afi bia shiba mu a ene ma hodo ase no so ano edin yi pa na eno na Israel na se Iran kremos of penipa owura Ayatollah Ali Khamenei edi atodwa se ntokwa no obehe no akon edi nkunim yie pa na watete se America man pani Donald Trump so oba no de ne ho bagim bie o ka de ato Israel fo nim se man pani Trump ne America do mo ho bagim bia na kire se Israel fo omuni akokoduro omo ankasa ba pre abepe ntokwa na se ni ntokwa na ya afno mo a afi no mo kopɛ moa edi afra America man no ho na yewura Ayatollah ekasa wie na nche na Israel man no so esoma atopa esoma kro de koto eye Iran man mo mahin kro Tehran mo Israel fo ansa no ba besoma sa atopa no mo bo nkaye omo ye nkaibo ma Iran fo titiri omo a omo te sa bia honom ye frɛ ho Kalash Talashan
Kalash Talashan hono mfidi nyuma na Iran man tintim ho nso mo de fra to atodro honom na manfo bi nso tete ho nti mo di kan ebonka ye kire manfo se wa mo tesa Kalash Talashan hono mo nchi mo hwesan se ye be smart paye amano aba ho ampani ampa da so imo no na Israel sojafo nso smart paye ma ne koto Kalash Talashan owo Israel wono mo kro Tehran mu ama ho nso eniema hodo aseye na afi underground banker ya eno eye baby as bi atopaye esu a yeboda romo obi akɔhye ase no abuagum ama ɛho nso ase japade bibiri ɔhɔnom yi pa asemi enam so ema esei odu ani kyerem ɛwɔ Iran man mu ase ne edi kan ka no Iran man no free center kwa ne hye ase ya na wɔtwe mu ani no Iran man asojafo mpanifo bɛboro baako edunan ɛna Israelfo wɔ mo akum wɔn na enkra ɛba enra ɛne sɛ Penipa yewra Ayatollah Ali Khamenei wabo soja pani fufuro kradin so no ene se omra mehwe na omeda ne sojafo ne sanse omo anomo honom no Israelfo atoto omso topaya wakum wonom so enso ewo ho General Majid Kadami wono ene so soja pani fufuro kraya Owura Ayatollah Ali Khamenei abonidin se omra meda na sojafo ano na womo entutu ne ma sedebe ombetimi akon na omodi Israelfo enso enkunim Owura Brigadier General Majid Kadami oyobia wasom Owura Ayatollah Ali Khamenei akere yepa fimpimienu enemiensa 2003 ene ohyase ene kremusof pani Ali Ayatollah eye adwuma wasom no aya enya senkuma ne koba se na wotwetwe mu no Israelfo ato Iran fo sojafo bibire no asotopa mo makra ekonse adu nti no enra ene adehye no pe no wabo Owura din so no ena asojafo mo ena mo bo atoto ne ma se Iran fo betimedi entokwan so kunim no wono ena oba beda wo mo so ano ewo ho entokwai mo enkra eba eni se America man asoma ewimishan ye de fa eniema nko cargo planes baako enan America sa kopie mo ewo Israel man mu o ma hyase eyi mu niema no eye topaye soma kro etuo ena fe topaya yetimi soma no man ko ekwan tenten so no na America man no asoma ya cargo planes bahodo baako enan akese pa no ma soma de saa topaya ni akodi asoma ya ene de akopie mo ewo Israel man no so emu na ade na bebo amanfo ho yi pa titiri omo ewo Iran manfo no omo te se America man asoma me de saa topaya we ede aba no omo amomani ada ho yi pa se de entokwa ne kika kono wanhwe ya na se ne mampani Donald Trump ekan na wotwe mu se wanhwe ya ode ne ho baji kun mu no na eho ahoboa na oye enso ewo ho na ahoboa na mu no na enra ensentrofo enso ne mampani Trump ne trofo pani edi nkomo na ode atodwa se eye no kresa America man na boom ho sentokwa no ompeso mo do mo ho gimu de nenso mampani Trump ahye na wotwe mienu edi ato se na wotwe mienu no achi no Iran kramusofo pani Owura Ayatollah Ali Khamenei wangone nsem na so da so aginam se chinchina chia topa ye hia man nuclear weapon obeye ewo Iran mamu dia ene wo mo etopa ye a omutimi de bone asase ase no msuntu bone topa bepo mu no mde ko sei asase ase de ho no no ombeba beto ede ato Iran man no enso eso enra ena mampani Trump chirofo panini sentrofo di nkomo ede tu dia se na wotwe nu wentemu no ya kwanya omde ama Owura kramusofo pani Ayatollah Ali Khamenei ena esan ya kwanya America man de tena se adwene ho se bia ye ko totopaye ewo Owura iso anaso ko se o made kradan no a diema de be ne nsunsanso bone ye be ba America man no enso eso eba dwade ensem eba sikasemu a wei ene ne ma hodo America man de atodwa se na wotwemienu ntemu no omode edwene ho ne ko ba se bia entokwa no Iran man no ahoden eya abro Israel fo so de a ene bia na wotwemienu ne nso America man pani behwe na wate enso ede esi Iran man so na wakwakoye wonum eso edom entokwa ya kase ekobase ebia America man de ne ho gimu a na ekoye ntokwa kase pa na de aba Middle East mpatem ho ansana ntokwa chene ye behya ase na wotwetwe mu no na eyade a Israel man no one amane ahodo atwa ne ho ahia nyina omo Canada na omoko ye aje so oko Syria man mu a na Israel man no ene Houthi rebels e won ntokwa de bia na omo man no hotopaye afi ukọ Palestine man mu so anase Palestine omo ne Hamas fo no ekon ese de abeto dwan se Hezbollah kodom no so akeka omo ho ama pani payo no na Hezbollah kodom da no Owura Kasim ede atodwa se sentokwa no koba se eno ya broso na Iran fo anase Israel fo eya bedi Iran fo so nkunimu a
Omodo mo tai Iran fo achi etinya de omo so betena se ama ye de ababo mo nua tirima ko muti mampani Trump so aye krad no oba beboa ama Israel fo atimi de Iran fo so nkunimu a ene omo Hezbollah kodom no so e ka de a kire mampani Trump ene Israel fo se entokwa ne prempren de omo nka so mo gina finfin omo tai Iran man na omo kama wiase nyina atenti ko base bia America man be to beboa Israel fo no be to she Iran fo so a omo Hezbollah kodom no so no omo ntena se ema yenku omo enuanom saa enti yewura Kasim e de atu se omo so bo omo ho sento kwa ne koduru de emu ode koduru bunumu a omo so beba no ma bebo omo nuanom Iran fo no omo so ato e de ahye Israel fo enso eso Mampani Vladimir Putin Ukraine Russia mampani so de no atontokwa mu bi se ntokwa na ekoso no ohwe mmea hodo a sei Israel fo do mani a kire omo to atopa egu no a eye mmea hodo a Iran fo efra tuduro na afi mmea hodo omo de atopa esmakro factory so omo de missiles na afi baabi omo de nuclear weapons no ehwo de sei Israel fo de omo ni a kire a omo totopa ese no ne na Russia mampani Putin di na no atom bi se Israel fo nyantobo asiansa esanse mmea hodo na Iran fo frafra tuduro no ono mampani Putin na de share ye omo ye Russia fo omo so eboa ewo nhwemu ene saa ne manti koba se bia prekupe Israel fo ahyase no mo mane to paye e de ko saa me ahodo no a wanhwe ya no no so ade hia kohoro ne nkwanti no osre Israel fo se mprempren de omo twentwan kakra na me ahodo a Iran minor omo tintim omo de yesa ne ma no omo enkoto omo so to pa yansa asemi amanfo hu ne se Ukraine ase Russia minor omo de ntokwa isha ase nyina no wonom etai Iran fo achi esanse otamfo etamfo ye otamfo na America minor de omo ne Russia fo nka na America fo so tai Israel fo achi na nam se Russia fo ene America fo nka ntin se ene America fo nka de a ene mo Israel fo so ene mo nka ya se we asemo a amanfo so hu ne se mampani Putin episode no beji ntokwa ni mu bie ye koba se mu koye deni a wanhwe no so asoma akode ene niema de free Russia memu abre Iran se de mampani Trump ene America fo asoma akode e ma no free America memu na ababe pie mo enso ewo Israel ma no emu ye free Iran any Israel fo ntokwa no so ane de ani kiremo ewo America man no emu okwa America man ni mu abomamane se LGBTQ oba na oba nhyemu na ware be ma ne be ma nhyemu na ware no eyade a ekoso ho yie pa emu mantem bebre ho a omonyi ntum mampani Trump bai wabetwa LGBTQ ho niema bebre se bia oye obi a oye be ma ye wo be ma na wasesan ho aba be ye oba wo America so jani mu a wapam obi ade afiri mu afefa hodie bia na san krofo ewo nyina no wagine nyina efiri omo nsemu a ama omo ani abiri yi pa enso ewo ho na America mamu no na omo wa mra bi se bi akwada onyanya mfinhie du nwotwe na se bi a opeso eye gay opeso eye lesbian anase ye wono oba opeso eye bema nso a no ase ya tenase na omo ne awofo adi nkoma awofo gitum nko ade a na oduru sa mpempen so efiri mfinhie du miensa ede pepem be se du nso anase du nwotwe no a saa bre na oye oba o hya ase bobɔ no fo oye bema na omo ni mu aye du obo aye kese obema beba ne ade no ye wo no hodom a ye de ma na ye de sa no ni ma na onomo a esi saa ne me nyina ho kwan oye bema omuni munye duru umo base biem okoko enye kese bema na wabodwa hya asiefu wapantan ne wasomnwi ne nyina emfu ye frɛ no puberty blockers saa emrei ena na saa nhye da ho no no ena America man court ba tan akotena se aye mra atemuafo nipa baako enkono ne tena so omo wie no ena ensia ese saa puberty blockers enru no omo atwam omo ma ho kwan ema obi amfama akwada bi esansa akwada onyanya mfinhye du nwotwe a onim nyansa ontimi ensi gina ema ne ho enti bia wofo hye ne se bra be gay be lesbian na ana wo yo ba ye pese wo be ye be ma Nyankopon bo oba ne so be so be be ma na sa wo ye be ma ye pese wo be ye oba ne de se no e de ma wo a we ene asemu a se Supreme Court no de atudwa se sa puberty blockers no no omosi ho kwan a gisa akoda ne nya mfinhie du nwotwe ansa no no apese o ege ono apese o lesbian ene no no akasa wakwa se e de nsensusuye no so e de amane ho ye from America man ni man ye ko hungry man nsumo ehon so gay ne lesbian ho nsem no asore sanse nyame adomo a bosumi ewumi de to so aduonu nwotwe 28 June na eye da gay for lesbian for ho no nyina betie simontin so na omo atwi montin so abosamamu age omo ni de akire wiase de akire hungry man se gay ne lesbian mu de opeso baby abra obi ansi kwan ne ade na eno na hungry man so for penny yewra Victor Orban so
afia mu March busumi no ye mra se saa gay for lesbian for ye 2 months so ye dede ni ade no wabra o ma ho kwan emetiatia na se emeha nkwada wo mo ewo hungry man mu so wonom edaache emra no amampani aye o kiremu a eyade aba hungry man mu a niam hodo ekoso o months so no enkwada ni sua ye pa ne saa so nti no otena sena sempanifo any gay for lesbian for 2 months so esa niam na wahwe ya na akwada na omo hye ase asua enti no so de atodwa se akwada ne nyamfinhye du nwotwe na ono apeso be gay dia ene onfa ho na emom se onyanya mfinhye du nwotwe ne dia ompene so ema saa niam no nkoso nti enedei wodo ni kiremu ewo Budapest ya enu ye mantem Kaseɛ ewo hungry man ni mu a wo mo amrado no so ewo honom de atodwa se mrana mampani ahye no wodwene ho awonte ase enti ono wa hye se eyade anyame ya adom a 28 fo no mampani po ombeti Simontin so na omwatwi akire ewiase ne hungry man nyina se gay fo lesbian fo wonom so ewo ho nenso Victor Orban ye ono na oye hungry mampani enya nkasa ho se asemo a amrado no aka no obetu so sa obepam no owa ho de bepam no another say ya semi bae no ama gay fo lesbian fo mo hungry man ho bo afu pa se embranam hye amampani no aye no enya de omo so bepene so ne na omo apene so kyerɛ na me ya adom akan ne 28 fo no ombetu monten so na omo akire ewiase nyina se wo mo so ewo ho Abusua nyina so na anopɛye mamuni amado so nsɛm ensa kan ne mfa ne nyina emfa ensi asedan koma semufo pani wofa kofia pia so ogibre eyi mo ema aboafo nso tai ne kire kenkan fa anopɛye mo teminka na mo hwɛ me nsumi din de ohenne nana kwache ADF sabremi sorry KOD airtoa so or the marchidumedie no esum ye Kessben 93.3 na afi Kessben TV Plus so of akofia pia ebo ni chidom na afi nkran so Kessben 92.9 na afi Kessben TV so no kwadwo preko asum e the marchidumedie no abana na afri mpon zigan so aboni chidom ya damo ase ema mo eni tie ene hwa adehye